In 2002, BRAC, a large NGO in Bangladesh, tried a new approach to improve the livelihoods of families living in extreme poverty within a short period of time. Women in targeted families were provided productive assets like poultry and livestock, a weekly subsistence stipend, livelihood training, and intensive mentoring. These measures were taken so that the families could benefit from healthcare, education, and other facilities that were due to them from the government and climb out of extreme poverty onto a path of a more sustainable future. Positive early results led to expanding the ultra-poor graduation program. The program was funded by the Ford Foundation and CGAP, consultative group for assisting the poorest. Under this program, pilots were commissioned through governments and NGOs in 8 different countries across Asia, Africa, and Latin America. In 2006-2007, Trickle Up, an international NGO, conducted one such pilot with 300 target families in West Bengal. They were identified through participatory consultations with villagers and in partnership with the Human Development Center, a local NGO. These are those villages around Canning Town, just 50 kilometers south of Calcutta. We were there documenting the lives of some of these target families who had been poor all their lives. Most of them were either landless laborers or marginal farmers. We followed 6 women and their families during our frequent visits in 2007. Shomiron Bibi was planting rice for the first time on her low-lying land. This was the winter of 2007. She had no resources, no money. Shomiron Bibi started cultivation with just a little capital borrowed for fertilizer. Despite the odds, she was an optimist. ধান তো এখন হয়নি, সবে চাষ। প্রথম চাষ করছে? হ্যাঁ, বাড়িতে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, আমাদের সার কিনে নিয়ে আসতে, তাই বাকি। কি খাবেন এখন? ভাত খাও। ভাত খাও, আর কি খাবো? ভাতের সঙ্গে কিছু নেই। Barely a couple of 100 yards away from Shomiron Bibi lived Achiron Bibi. When we visited her, Achiron's mud house had just been razed to the ground by a cyclone. Her family had become destitute overnight. ঘর উড়ে গেছে প্রায় রাত 2টোর সময়। এই দেয়ালের এক সাইডে আড়ানে প্লাস্টিক মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়েছি আমরা। আমার 2টো অপারেশনের পর থেকে আমি কোনো কাজকাম করতে পারি না। This was Achiron Bibi and her family in 2007. In 2007, Kesh Jan was begging on the streets of Calcutta.
She travelled to the city by train thrice a week. This was the only source of income for her family of 4. চারানা ছাড়া ভিক দেয় না সারাদিন ঘুরে হয়তো 50 টাকা তো করার দায় Her husband had died years ago. ছেলে কিছু করে না বাবা ভবিষ্যতে সে হাত গনগন করে পা গনগন করে শক্তির কাজ পারে না ঠিক মতো না আমার জমি যা কিছু নেই আমি যেটুকুনি বসে আছি সেটুকুনি আছি Monoara Lashkar and her husband Yusuf were always hardworking. In 2007, they had a small patch of land where they toiled diligently to grow rice every year so that they could feed their family of 6. চাল নেই কিনতে হবে আর আলু আছে আর ওই কুমড়োর টুকুনি আছে ওই ঘন্টা হবে আর রাত্রি দেখি এখন আল্লাহ পাক কি করে But many a night they went to bed hungry. তা ওই এরকম পেঁপিয়া হয়েছে পেঁপিয়া খেয়ে 3 দিন কেটেছে ভাত খাবো খাই Gauri Shordar always had it tough, catching crabs from childhood to earn a living. Her family had always been poor. Worse still, she faced domestic violence in her married life. When we visited her in 2007, her mud house had collapsed, rendering her homeless. Jamuna Chordar had no land of her own. She would wake up at the crack of dawn and walk for miles to reach the mud flats to try and catch crabs. The crabs were mostly for export. In 2007, Jamuna would earn between 15 and 50 rupees. That's approximately 25 to 75 pence for a whole day's work. সব দিন আবার যেতে পারিনি কাদা ঠান্ডা আর জলে কষ্ট বেশি কষ্ট কতদূর হাঁটতে হয় তা কেনি 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টার রাস্তা আমার রোজের ঠিক নেই এই তো আজকের করে এলাম এক বেলা 70 টাকা আর এরপরে দুবেলা করব 100 টাকা রোজ মাসে হয়তো 15টা হতে পারে কোনো মাসে 20টা এর বেশি না কোনো মাসে হয়তো 10টা হবে আর সব বস্তু এর করে নিয়ে যাব ও দিদি বাড়ি যাবেন আসুন In 2007, new opportunities for development came from an NGO. With financial and material support, as well as mentoring. This was to see if the exercise could help 300 families step forward into a sustainable future. তোমারে 101 টাকা দিলাম 10 টাকা ফেরত দিলে 91 টাকা হবে A step in a larger process of change.
দুটো অ্যালবেস্টার পেয়েছি, বাঁশ পেয়েছি, ছাগল পেয়েছি দুটো, হাঁস পেয়েছি 10টা, চারা পেয়েছি। ছাগলের বাচ্চা হবে, বড় হবে, হলে বিক্রি করে হয়তো জমি টমি হয়তো বন্ধ টন্ধ ডাকতে পারবো, তাতে হয়তো পরিবর্তন হতে পারবো। এই যে হাঁস দিয়েছে, তারপরে এই জমি রোয়ার জন্য সার দিয়েছে, বীজও দিয়েছে। এর থেকে আমরা কিছু নেড়ে চেড়ে আবার কিছু ভবিষ্যৎ করবো, একটা ভালো ঘর, হয়তো আরও কারেন্ট টারেন্টের সুবিধাগুলো যাতে পাই আমরা সেই চেষ্টা করবো। আস্তে আস্তে উপকার হবে, যেসব জিনিসপত্রের একটা আস্তে আস্তে একটা উপকার হবে, তাতে এই বছর না 8 বছর হবে টুকটাক করে। মনে হচ্ছে যে 2-1 বছরের ভেতরে অবস্থাটা একটু সচ্ছল হবে। Our task is to document the lives of those same 6 women and their families to see how they fared over the last 10 years or so. This is now 2018, and we are revisiting the same area after more than a decade. Could they sustain the process of economic development that was triggered by the impetus provided by the graduation pilot program? Or did some of them fall behind? Shomiron Bibi's family has a brick house now. When we visited her, she was washing fish and some vegetables in her private pond. She still cooks under a thatched roof. Compared to rice-only meals in 2007, there appears to be a marked improvement in the family diet. Away from home, her husband Monajat Boiddo is planting rice for a summer crop. His midday meal of egg curry and rice is provided near the field. Shomiron and Monajat also keep cattle for fattening. Sales fetch good prices during the festive season and bring much needed cash to the family. They use the earnings to buy calves to replenish their stock. Money begets money. Often, Monajat goes to help catch fish at large fisheries nearby. Pisciculture is a popular and lucrative business in the area today because of the easy availability of water and better connectivity to the market. These fisheries earn good amounts of money and provide periodic employment to a large number of locals. Shomiron Bibi is, however, unwilling to give credit to the NGO and its support in 2007 for their better condition now.
ওদের কিছু হয়নি, ছাগল সব পক্স হয়ে মরে গেছে। তারপরে মরে গিয়েছে, আবার কি বলবো বলো? তাহলে তার থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না, হ্যাঁ? না। Achiran Bibi was coming home from the market when we visited her. She was carrying gifts for her granddaughter. Since 2007, her life has undergone a sea change. Times are so much better now. She has a brick house. There is fish in her own pond and paddy in her fields. Achiran Bibi was given 9 goats by the NGO at a time when she had nothing. With careful rearing of the only asset they ever got, the numbers of goats kept growing. প্রথম যখন 4টে ছাগল পেয়েছি, পয়লা 4টে ছাগল পেয়ে 6-7টা বাচ্চা হয়েছে। তারপর ফের 4টে পেয়েছি, 8টা ছাগল। তারপর 8টা ছাগল পাওয়ার পরে ওই ছাগলে বাচ্চা হতে লাগলো। এবার আস্তে আস্তে হয়তো একটা বিক্রি করে হয়তো চাল ডাল কিনলাম, হয়তো একটা বিক্রি করে পুকুরে মাছ চিংড়ি ফেললাম। আবার একবারে 8টা ছাগল বিক্রি করে মনোহরির দোকান করলাম। Achiran and her husband Khalid used the earnings wisely. They took land on lease and planted rice. Their pond became rich with fish. Things have turned around completely today. The family has a better diet now. ঘরের যায় জিনিস কিচ্ছু ছিল না আমার। আমার বাচ্চাদের পরন্ত প্যান পন্দে ছিল না। আমি লোকের কাছ থেকে বাচ্চাদের প্যান জামা, সেরকম খুব শীত, কোনো দিন পান্তা হয়তো বাচ্চাদের আমি খাওয়াতে পারতাম না, এমন অবস্থা গেছে। With every meal, they now have fish curry and rice. There is surplus to sell. 10 কিলো মাছ পেয়েছি, আমি কি 10 কিলো সব খেতে পাচ্ছি? হয়তো তার থেকে দেখা যাচ্ছে আমি 7 কিলো মাছ খেয়েছি, 3 কিলো বাড়তি আছে। ওই 3 কিলো মাছ তো আমি বিক্রি করতে পারি। এবার কিছু সবজি তৈরি করা হচ্ছে, শাক তৈরি করা হচ্ছে, পুঁই শাক, পালং শাক, যেরকম টক ঢেঁড়স, টক ঢেঁড়স, ধনে পাতা, ধনে পাতা। 17 কিলো সজনা বিক্রি করেছি। There is employment for their son, who works piece rate at a tailoring unit and earns up to 800 rupees, that is about 10 British pounds a day, to look after his wife and child. There was a time when Khalid was a wage labourer. এমন অবস্থা গেছে, আমি লোকের জন খেটেছি, কি বলবো আর। সে গর্ভবতী ছিলাম আমি, তার সত্ত্বেও আমি জোগাড়ে কাজ করেছি, মানুষের এই ধান কাটা কাজ করেছি, খোয়ালি কাজ করেছি। অনেক কষ্ট হয়ে আমার তখন দিন গেছে। হয়তো সারাদিন খেটে এসে দেখছি ভাত নেই ঘরে। Today there is fish to catch and fields to till, all their own. They are self-sufficient. A happy, contented household. The family is confident about healthcare. Achiran has a bank account and life insurance. একটা LIC করেছি, আমি মরে গেলে
আমার 2টো ছেলে আছে পাবে, বা 4টে ছেলে মেয়ে আছে পাবে। বড় ছেলে সেলাই কাজ করে, তোমার দাদা ধরো রঙের কাজ করে, আমি বাড়ি নাতনি টান্নে ঘুরি। জমি আছে, চাষ করা হয়, পুকুর আছে, মাছ ফেলা হয়। Their lives have turned around, hopefully for a better future. আচ্ছা, খবরদার তুমি ফোন করবে তোমার বুর সাথে। না আসলে কি করে হবে? যদি না যায় তা মানুষ Kesh Jan's story is very different from the others. She was begging on the streets of Calcutta in 2007. She had started begging with her husband when he was too ill to work. After he died, she continued on her own. Thanks to the NGO initiative and a housing grant from the government, things are better now. She sits in her courtyard cooking lunch for the family. Frugal but nutritious enough. In the past, they barely managed to eat. One boiled potato and handout rice for the children and leftovers for mother and father. ওই পুকুরে যে শাপলা হয়েছে, ওই শাপলা সাঁতার কেটে তুলে এনে ছিলে খেয়েছে আমার স্বামী। তখন একটা আলু ভাতে দিয়ে ছেলে মেয়েদের খাওয়াতুম, নিজেরাই হয়তো জল ঢেলে দিয়ে ঝাল দিয়ে রগড়ে খাতুম। কী করবো? She can buy fresh vegetables now, and the rice is from her own fields. এই 10 কাঠা জায়গা আমি চাষ করেছি, এটা 3 ভাগে ভাগ, কিন্তু সেই কলা গাছ পর্যন্ত আমার। She rears hens and grows coconuts. এখন এই সরকার থেকে 1,20,000 দিচ্ছে, আর আমি চাইতে গাঁটি থেকে দিয়ে এই ঘর খাড়া করেছি। সবার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমি যেন আগে যা ছিলাম আমি তার চেয়ে এখন ভালো আছি। But surprisingly, Kesh Jan continues to beg for a living. She still goes to Calcutta 3 times every week. That did not change. বৃহস্পতিবারে ঠিকমতো ঘুরতে পারলে আমার 300 টাকা হয়। শুক্রবারে যদি আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি, চলতে পারি, তাহলে আমার 500 টাকা হয়। It brings the family a weekly income of 1,100 rupees, that is about 12 British pounds. খাওয়ার কষ্ট নেই, পড়ার কষ্ট নেই। আমি 3 দিন কলকাতা যাই সত্যি, কিন্তু খাওয়ার পড়ার কষ্ট নেই আমার। Kesh Jan's strength is in her saving. She has managed to stand up to destitution and build capital against all odds, even enough to pay the dowry for her daughter's marriage. মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, আমি নগদ 60,000 টাকা দিয়েছিলাম, আর মেয়ের কানের সোনার মাংটি দিয়েছিলাম, জামার 13,000 টাকার আংটি দিয়েছিলাম, আবার জামার 500 টাকার ঘড়ি দিছি, নাতনিকা পার নবুর কর দিছি, মেয়ের দিছি। Times are hard. She has another daughter with special needs. The rice crop is below expectation.
ধানটা ভালো হয়নি, পানিতে রুইয়েছি, বুড়ে গেছে। আচ্ছা, যা আছে এখন হয়তো বর্ষা দুই হইতে পারে, ভগবান কত দেবে না দেবে আমার তো কিছু জানা নেই। Her son, Nasir, has plans for the future, but is without gainful employment. আমি এখন চাষের কাজ করি। আমার বাড়িতে 10 কাঠা জমি আছে, সেটাও করি। অনেক সময় জোগাড়ের কাজ করি, অনেক সময় মাটি কাটা কাজ করি। 300-350 টাকা রোজ। Kesh Chand could not convert the help that came into the expected success story. Yet she has a brick house now, and there is food for the family. Bank savings too. But she continues to beg. Monohara Loshkar looks back through tears at her past. It has been a long journey from a time she had no proper home and no food for her 4 children. তখন 3 বেলা 3 মুঠো খেতেই পারিনি, পাইনি তখন খেতে। ছেলে মেয়েরা যা অবস্থা ছিল সে আর বলার মতো না। তখন কী দিন চলে গেছে সেসব কথা মনে হলে আমার খুব দুঃখ লাগে। Hard, relentless toil on their small patch of land yielded very little. There was no road connectivity to the market. রাস্তাঘাট ছিল না, যোগাযোগও ছিল না। তখন লঙ্কাগুলো আমরা ক্যানিং বাজারে নিয়ে গেছি 1 টাকা কিলো। রেল লাইনে ঢেলে দিয়েছে। অনেক লাস্টের দিকে গিয়ে তোমার যেখানে বিক্রি করা সেখানে ফেলার জায়গা দিত না, নদীতে নিয়ে মাতলা নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে। Monohara and her husband Yusuf turned a corner when they received help from the NGO to rear goats. The project was a success. They wisely invested their earnings in more land for agriculture. আমি 3-4বার ছাগল বিক্রি করি। ওই ছাগলটা বেচে কিনে ওখানে 1 বিঘে 5 কাঠা জমি কেনা আছে, মানে 82 বিঘে, এই 82 শতক। লাস্টে আর যখন চতুর্দিকে মাঠে ধান এসে গেল আর ছাগল আর পোষার মতো জায়গা নেই, তখন এই ছাগল বিক্রি করে একটা গরু কেনা, তার থেকে আমার 4-5টা হয়েছে। Monohara has a strong sense of fulfillment today, watching her husband and 2 sons reap the rich harvest of change. 2 rice crops a year with a yield of about 1.5 tons of paddy each. There is enough to eat and surplus to sell. বাড়িতে এই যে বর্ষাতে যে চাষটা করেছি এইটা খরাগি হয়ে যায়, আর এই যেটা কাটছি এখন এই ধানটা বিক্রি করতে বাদ বাকিটা খরাগি হয়ে যায়। ফিরে এখন যা খরাগি আছে আপনাদের ওসিলা মালিকের দানেতে তা আমাদের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চলবে। Monohara and Yusuf raise cows and hens too, and this offers them another source of productive activity. আর ডাল খেয়ে নিয়ে তো The family meal sums up their story of progress. এবারে সকালে চালও ফুটে এনেছে, এবার সন্ধ্যাবেলা 2টো পাকান পিঠা করেছি কাল সন্ধে, ফের আজ দুপুরে ওই ঝুরি পিঠা করেছি, আর এই গোশ রান্না করেছি আর ডাল রান্না করেছি। এটা তো ওর বন্ধু, আর ওটা আমার এটা গায়ের রংটা এইটা আমাদের ওই আরেকটা ওই দাঁড়িয়ে যে Monohara's elder son works in Kashmir and sends home money. আর এরা বাবা কইছে ছেলে, ছোট ছেলে। Yusuf often works part-time and supplements the family income. The help from the Trickle Up project that came 10 years ago changed Monohara's life. But Monohara does not have a brick house yet.
She believes that the reasons are political, stemming from her husband's closeness to a political party from the opposition. সিপিএমের আমলে ওরাই সব করেছে, আমাদের নাম নেয়নি। আর আমাদের নাম যখন দেওয়া হয়েছে ও কমরেডরা কেটে দিয়েছে, দেওয়ার পরে ওরা যার ভালো লেগেছে তার নাম দিয়েছে, যার ভালো লাগেনি তার নাম দেয়নি। Hunger and despair, however, are gone forever. 10-12 বছর পরে যখন আমরা গরিব ছিলাম তখন অনেক কিছু খাওয়ার আশা হতো, পেতুম না খেতে। তার এখন এই বলছি তো খেতে খাওয়ার জন্য হয়েছে আর খেতে পারি না। Better days have come home to roost. আমি মনে মনে করি যদি আল্লাহ পাক একবার যদি আজমির শরীফ থেকে ঘুরিয়ে আনতো, একবার যদি আরব থেকে এতে ঘুরিয়ে আনতো আমাদের, হ্যাঁ মক্কা মদিনা থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ জীবনে আর কি আশা আছে বলি, এই তো আমাদের ওই আশা আর কি। Gauri Sardar is threshing her crop of rice. Left to fend for herself when her husband died from alcohol abuse 10 years ago, she has systematically rebuilt her life. She began rearing sheep and goats under the support program. Step by step, her life began to change. Gauri now profits from 2 full crops of rice every year. ধরো ভেড়া ছাগল পুষলাম, খুচখাচ বিক্রি করে দিয়েছি, দিয়ে লাস্টে একটা গরু কিনলাম। গরু থেকে 2টো হয়ে গেল, বাচ্চা হয়েছে। আর এই জমিটা ধরো 1 বছর বইয়ের টাকা রেখেছিলাম তো কিছু রেখেছিলাম, কিছু জোগাড় করেছি, করে জমিটা নিয়েছি। There was a time when Gauri was forced to subsist on grass seed to overcome hunger. She could not even afford plain rice. তখন ওই চাল দেখতেই পাইনি যে খাবো কি। আটা, ভুট্টা, মাইলো, জব, কচুর আটা এইসব খেয়েছি, ঘাসের দানা পর্যন্ত খাইয়েছে আমাদের, তাই খেয়ে হজম হয়ে গেছে, কিচ্ছুই হয়নি। She tends to her cattle with care. She owns a cow now, with milk for consumption and for sale. ওই 1 বিঘে জমি চাষ করেছি, 5 বস্তা ধান হলে একা 500 করে 250 করে চাল খাই, বছরে ভাত হয়ে যাবে। আমার খাটার কী দরকার? হাসবো, খেলবো, 2টো গরু আছে, নিয়ে চড়াবো, খাবো, বাস। Today there is enough to eat for herself and for her brother's family, who stood by her when she had lost everything. Gauri feels that she has benefited from the advice and mentoring that she received from the NGO field staff than from the assets they provided. সরেদা খুব ভালো লোক ছিল, কিন্তু বুদ্ধি সব দিত, কি করে খাবি, কি করে চলবি, কি হবে, এখানে গাছপালা লাগা, এখানে কর, ফল ডলের গাছ দে, নাহলে খাবি কি করে, কিনে কত খাবি, অনেক কিছু বুদ্ধি দিত। She is worldly wise about politics. আগে ঘর ছিল না, দেখেছে, পার্টি ফাটি করতাম তো, ওরাই আবার দিল ঘরটা, তারপরে এবার নতুন করে যারা পাঠিয়ে উঠেছে তারা দিয়েছে এই ঘরটা। পঞ্চায়েতের নাম্বার আমি তো ইচ্ছা করে হয় না, ওরা জোর করে করেছিল, ঠিক আছে, আমার ইচ্ছে ছিল না, কেন গরিব লোক পাঠিয়ে ছুটবো, ওদিকে ঘুরতে যাবে, ডাকে এক্ষুনি যেতে হবে, এই দুপুরবেলা যেতে হবে, সকালবেলা যেতে, তার ঘরের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে হবে,
তার হাঁড়িটা উঠবে কী করে? For the first time in her life, festivals bring joy. তখন কি হতো, দুর্গাপূজা হলে একটা কাপড়ও জুটতো না। আর এখন দুর্গাপূজার আগে কাপড় জামা সায়া ভালো জিনিস নাহলে হয় না, তখন ওইসব ছিল না। মনের বলটাই এখনও, আগে বল ছিল না, এখন মনের বল আছে। বল আছে কেননা জীবনের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা আছে না, আনন্দ আছে, আমার এইটা আছে, আমার ওটা আছে, আমার সব আছে। এখন তো চিন্তাটা নেই, আগে চিন্তা খুব ছিল। Jamuna Sardar has been trying to pull her life together. She has not forgotten her sufferings of the past, which still come back to haunt her. মাঠে কাঁকড়া ধরতে যেতাম, তখন আমরা কাঁকড়া যেতাম, তখন আমাদের খুব কাঁকড়া ধরতে গেলে সেরকম একটা হতো না দাদা, হতো না, কাঁকড়া হতো না, 20 টাকা 30 টাকা করে হতো। আমাদের এমন দিন গেছে খাবার কিন্তু জুটেনি, এটা ঠিক। এমন দিন হলো হয়তো 2 দিন কি পাশ থাকতেই হয় আমাদের, ছোটো ছোটো বাচ্চা কিনে হয়তো কারো বাড়ি, আমাদের পাশের বাড়ি হয়তো রান্না হলো, তাদের বাড়ি চেয়ে এনেও খাইয়েছি আমরা। Extreme poverty has left its scars. But things are better now. They are building their dreams in their brick house. The house is nearly complete. Their family portrait has changed. 4টে ভেড়া দিয়েছে, 10টা হাঁস দিয়েছে। এবার 14টা জিনিসের মধ্যে ভেড়া যখন দেয়, ভেড়ার বাচ্চা হলো, ভেড়া বিক্রি করে হয়তো আমাদের একদিন এমন হলো খাওয়া হয়নি, খেয়েছি আমরা। হয়তো এমন দিন হলো একটা পুকুরে মাছ ফেলতে পারিনি, মাছ ফেলেছি আমরা। গরম চাষ করেছি, তাও ওদিকে আমরা কিছু খরচ করেছি। এইভাবে করে আমাদের চলছে। The family has no independent activity of their own, but the area is now developed enough to generate employment and earnings. দাদা ওই মিস্ত্রি কাজ করে, এমনি ঘরের কাজ, মাঠের কাজ কাজ করে। ছেলে এমন কিছু দিন আগে করেনি, এই কিছুদিন করা শিখেছে। তার ছেলে ওই জোগাড়ি কাজ করে। Jamuna's son Kalu has finished school and both her daughters are eager to complete their education. Jamuna wants them to be self-reliant. যা গরিব মানুষ যতটা পড়িয়েছে, এবার নিজের পায়ে নিজে এবার আগে আবার যে ঘরে এমনি দিদিরা সব কাজ করে, কত কিসের কাজ করছে, যে এইভাবে করে আমি সেইভাবে মেয়েকে, এই ধরো আমার মেয়েরাকে ধরো কাজ যেন ঘরে বসে করতে পারে। They sit down to lunch. The days of hungry foraging are over. Often they can afford fish and sometimes even chicken. সব দিনে মাছ হয়। কালকে মাছ খেয়েছো? হ্যাঁ, রেশমের মাল দিচ্ছে 7 কেজি চাল আর 10 কেজি আটা, 15 দিন পরে পরে দিচ্ছে। এই দিক থেকে আবার আমাদের একটা সুবিধা হয়েছে। এদিকে যদি কাজ
কম হয় তাহলে এদিক থেকেও সুবিধা আছে। এখন ভালো আছি আমরা। তা দাদা অনেক কোথায় সাহায্য করলো, অনেক আমাদের দিয়ে সাহায্য করলো, বুদ্ধি সাহায্য করলো। Kalu is on his cell phone negotiating terms for a new project. There is work now as a mason's apprentice. He is literate and confident. There is work and income for Jomuna's husband too. Jomuna Sardar's family still has no real assets apart from the house and some savings in the bank. কত টাকা আছে দেখো? 13,108 টাকা। ওই গঙ্গাটা বলছে 8 টাকা পাবি। 3টা কেনা যাবে। Jomuna failed to become self-reliant despite all the institutional help and support. বাড়িতে এই 1 মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। সব কিছু কেনা আমাদের আছে, সব সিমেন্ট বালি, শুধু এবারে উপরে কিছুটা তুলে নিলে হয়ে যাবে, আর তারপরে টিন, বাঁশ আর এই জন ধরলে হয়ে যাবে। Yet today she finds herself at the threshold of a better future as the world around her is changing. Over this period, India has experienced high economic growth. UNDP figures indicate that more than 270 million people came out of poverty over the last decade. At the same time, inequality has risen because of the jobless nature of this growth. The Trickle Up program came to these villagers at the perfect time with the perfect plan. The approach was simple, direct and decisive. And while Trickle Up began to alter individual destinies, things began to happen in the outside world as well. The wheels of development finally reached the area. Roads connected the villages, opening up access to supply routes, markets and healthcare. Electricity lit up homes and began to turn the wheels of industry. Telecom brought the outside world to the doorstep for work and leisure. But did the benefits of development trickle down to everyone? A large part of the answer lies in the politics and functioning of local panchayats, the instruments of disbursement and distribution of state welfare. A combination of what the villages did and what came their way brought in the changes for the better. Jomuna's son Kalu will find his future as a master mason. Her daughters Shushmita and Shumita will finish their schooling. Monoara's son Noor will become a master cutter. Keshchand's son Nasir will open his barber shop. আমি যে কাজ শিখছি তখন আমার নিজের পায়ে আমি দাঁড়াতে পারবো। আমার স্বপ্ন আমি যে কাটিং মাস্টার হব। ভবিষ্যতে আমি মনে করছিলাম যে একটা কিছু খাটাখাটনি করে একটা ছোটো মতো একটা দোকান করবো, যেখানে মানুষের চুল দাড়ি ফেলা যায়, এরকম একটা কিছু করবো। হ্যাঁ, সেল। And as Ochiran Bibi's daughter-in-law lulls her infant to sleep, the young mother dreams of a better tomorrow.